معكم اسبو هنا، وهذه الحلقة الثانية من هذه السلسلة، الأولى في الكرت والشرح. لا تنسوا الاشتراك في قناة ريوكشا واسبوفينيشن لايف. إن جاء الوقت وخلصنا البطولات راح أحاول استأنف البث المباشر إن شاء الله، لكن السؤال هل راح تخلص البطولات؟ نكمل أحداث البطولة، ويا لها من بطولة. من بدايتها مواجهات في مستوى النهائي الكبير الصراحة. المواجهة الأولى كانت ضد فيوريا، وكانت من أروع ما يكون، وإن ظنيتم إنها أصعب مواجهة خليني أقول لكم عن المواجهة القادمة. راح تكون ضد فريق كارمين كورب. تعرفون مين فريق كارمين كورب؟ المركز الأول في ترتيب منطقة أوروبا، اللي تعتبر حاليا أقوى منطقة في العالم، والتحدي فيها مرة صعب. حتى مع نهوض فريق فايتاليتي لا زالت نقاطهم أكثر منهم. كارمين كورب هو أكثر فريق فاز في بطولاتهم المحلية، وفازوا في ميجر الشتاء. وعشان نزيد نشخصن الموضوع أكثر، فالكونز قد تواجهوا ضدهم بالضبط قبل سنة، وفي كأس العالم تلاقونها في الشرح. راح أحرق. احنا نعرف ان فالكونز ما فازوا في كاس العالم السنه اللي راحت. ايش السبب؟ هم سبب خروج فالكونز، مع ان فريقهم كان اضعف من الحالي، كان يتكون من استرال وايتاتشي ونولي. مع انه فريق قوي، لكن الان صار اقوى. الان صار تقريبا فريق فرنسي يتكون من الفرنسيين فاتيرا واكزوتيك والمغربي ايتاتشي. في قاعتين للمواجهات، لان البطوله مليانه مواجهات، فاعطوا كل الافرقه فرصه يلعبون في القاعه الرئيسيه الكبيره اللي شفنا فيها مواجهه فالكونز وفيوريا. الان راح يلعبون المواجهه الثانيه في القاعه الجانبيه الصغيره، وراح تلاحظون فيها مشاكل في الصوت والمونتاج. لا تلوموني عاد، لكن راح احاول اعدل الصوت حقهم قدر المستطاع. فريق كارمين كورب في هذه البطوله فاز في نصف نهائي الدوري الاعلى على فريق فيز كلان 3-0 مسح تام، والان راح يتواجه ضد فريق فالكونز في نهائي الدوري الاعلى في المجموعات. الفوز هنا من 3، الفايز يتأهل للتصفيات النهائيه، والمهزوم ينزل الدوري الاسفل. يلا ما نطول عليكم اكثر، انجوي. The good news is Falcons showed that they 100% have the tools to break down some of the best teams in the world. Yeah, Corp may look better on paper, results-wise too. Amazing performance at Worlds, finishing top 4, been dominated Winter Split, won the Winter Major, still good in spring. يلا بسم الله نبدأ الجيم الأول من هذه المواجهة القوية بين الجدار الأزرق الشاهق كارمين كورب وصقور الشاهين. مواجهة مهمة جدا، ليس فقط للتأهل للتصفيات النهائية، إنما لإثبات من أقوى فريق، بالذات لأن بين اللعيبة منافسة على مستوى شخصي. Matches too, and solid ones player too, but you know, not what TRK has been able to put on. Vatira though was the one with the ball. Tira is the one, and unfortunately immediately had it requisitioned from his possession. Falcons poking and prodding early on. This is very much just the, okay, what can we do? What are you guys up there and challenging with? And I expect to see a lot of aggressive first touches with aggressive follow-ups just to see if anyone's gonna blink first. اكزوتيك قطع هجمة تي ار كي وندم لانها راحت لنايبو اللي طيرها للسقف. اثناء تفجير ايتاتشي لتي ار كي نظر اعلاه، وجد شاهين محلق تجاه الكرة واسقطها بسرعة 111 كيلو، وافتتح المواجهة بالهدف الاول. Hitting TRK, not the other way around. And Itachi just lost all the momentum with that demo. المعلقين يتكلمون عن توقيت التفجير حق ايتاتشي. تكلمنا في مواجهة فيوريا كيف انهم اذكياء في التفجير، واحلى تفجير تفجيرهم لانهم يفجرون فقط للضرورة، وفي الوقت المثالي تفيد هجمتهم يضمنوها هدف وما تعيق الخصم على الفاضي. هنا ايتاتشي والهجمة عليهم وهو دفاع، واخر مدافع ترك المرمى فاضي وراح يطارد تي ار كي عليه، انفجره واكل هدف. يستاهل. That kept going to finals against Falcons, so kind of a funny like if you can't beat them, join them situation from Nuepo, and a lot of people were hyped for this match, or just for this player too. And that'll be exotic redirecting. ايتاتشي قطع هجمة احمد الجوية، الكرة بقت في الجو، طار لها فاتيرا اللي مناولاته خطيرة، ناولها الاكزوتيك اللي طوال شات بين الدفاع، وتركهم يقرصون الكرة على مرماهم وعدلوا النتيجة بسرعة فائقة. What can you do if it slips by the first line? The back line has to try and cover up and just couldn't get there in time. Oh yeah. At least it makes it for an exciting game. 1-1. واو، شقلبة خلفية رجع النقزة، وبسرعة لاحظ تقدم تي ار كي وسوى شقلبة مستي وناولها مناولة خطيرة، لكن نايبو خلصها. ابغى اشوف الابداع هذا عند شبابنا. Managed to get out of their own half and quickly react after saving that. Corp is just such a threatening team. It's Falcons that keep the drive going. Ahmad is the first one all the way up there. It goes down to TRK because of that double commit of Corp. تي ار كي طير الكرة للسقف، الشاهين احمد حلق بسرعة الصوت، كيسي غلطوا وارسلوا لاعبين، مع ذلك احمد فاز بالكرة وناولها من السقف لتي ار كي اللي حصل المرمى فاضي، وجاب اسهل هدف له في البطولة الى الان، وتقدموا بهدف. Nice and easy. Rare to see a miscommunication like that from Corp. Generally the structure is a lot more intact, but Falcons just apply that level of pressure. You can feel that speed coming off of all three players, so you just feel like you got to get up there and fight for the ball. What Itachi's trying to do right now, guiding it through the left side. Everyone's heads are just butting.
And Yan just a little baby clear, but Tashi follows through and doesn't let that be an opportunity for Falcons to strike. A lot of 50s that both teams, just 50 after 50. هي قصدها 50. Just reading each other so well, almost at the same second. هجمة خطيرة من كي كورب، فاتيرا مناولة خطيرة من الجدار الخلفي اللي ما غطاه كويس تي ار كي، فاتيرا تقدم وفجر أحمد إكزوتيك شات وجات هدف تقريبا، لكن نايبو طلع لهم من دخان التفجير وصدها. For K Corp, Falcons really not allowing anything defensively, and you can see K Corp trying to get physical and open up gaps that way. A missed net here for Itachi. It was not an easy shot to make, didn't have a lot of boost to adjust. But K Corp slowly but surely pressing forward, boxing the Falcons into their own half. Yeah, TRK is trying his best. The type of support that Falcons give each other is amazing to see. Nuepo though. نويبو هذا ما قلناها قبل، كيف نقدر نخرب الاسم كمان؟ It's layer after layer that you have to peel back for Falcons. Been able to keep this only out of 1 goal deficit as they charge back. Shot right side. نيابو مدري ايش اسمه حلق بالكورة، هاجر بها من الدفاع للهجوم، إيتاتشي اعترض طريقه لكن ما قدر يوقف. شاهين مطير، ارتدت الكورة من الجدار الخلفي ورجعت لأحمد اللي شات أقصى اليمين. فاتيرا ما قدر يسوي شيء وجابوا الهدف الثالث. باقي دقيقتين لكارمن للتعديل وناقصين هدفين. Shot to the back post. You like to see that consistency in that put away. Clinical. Ooh, Nuepo just demoed momentum from K-Corp right off the kickoff. Zamad's 50 kind of stifles that ball right down. Not in front of the net, but كارمن ضغطوا بحثا عن الهدف الثاني وفي الوقت المناسب لتقليص الفارق. they're just popping up the ball, not good enough clears. وروص. Hero with the deny on that clear too keeps the rally going for K-Corp. Just trying to generate this into a shot has been a little bit difficult. Tashi, kind of the pop-up, baits Falcons forward. Vatira almost with the shot with the bounce off the wall. Falcons stop after stop, but how do you get out of this? K-Corp, it's just a matter of time before they find the gap, before Falcons get antsy. Shot from Exotic, saved by Ahmad. أحمد صد رمية قرب اتجاه هدف من إكزوتيك، خطيرين في آخر الوقت. Only lasts for so long, but a last second ditch save there. شيء غريب نشوف ان اللون الاخضر مو الفالكونز، خصوصا بعد ما كان لونهم اخضر في المواجهه الاولى. الان صرت اتلخبط لانه كمان دائما لون الافرقه السعوديه وكل شيء اخضر. وعلى فكره اللون الاخضر هو اختيار من نفس البطوله، عاده الالوان هي ازرق وبرتقالي، هنا اخضر وبرتقالي، شيء جاب لي عمى الوان. Game 1 despite some phenomenal presses, Vatira is not done looking for answers yet. There's a demo and a score. إيتاتشي شات من الدفاع، إكزوتيك زيف وتركها لفاتيرا اللي سبق نايبو وناول من الزاويه. تي ار كي قرر يكرر غلطه إيتاتشي ويترك المرمى لاجل التفجيره. إيتاتشي شات من خلال الدخان وجابوا الثاني، أصبح الفارق هدف واحد فقط وعندهم 40 ثانية للتعديل. This would be the first game loss that K-Corp have had in this group. They 3-0'd FaZe. They've been chilling. It's Falcons that had to go to game 5 and فالكونز استخدموا الاستراتيجية الصح. تي ار كي تقدم من الجناح الايسر، احمد ضغط الكرة تجاهه، تي ار كي شات الكرة، فتيرا ما قدر يصد، قام لف وصدم وعناد واكل الرابع غصبا منه. Is enough time to score 2. It's plenty of time to score 2 goals, but especially if K Corp keep getting these kickoffs and putting dangerous pressure on. Kickoff needs to be good for K Corp. They can't waste any time. But Nuepo with a good clear and the follow through from TRK. It's a lot of just meters that K Corp have to make up for to cross all the way down. There's a chance here. Itachi starts the drive, tries to go and cut under Ahmad, who pinches it down, goes to the corner. Momentum not in favor of K Corp. Now it's in front of the net, but it's so high up that it's not an opportunity for K Corp to strike, as you would have hoped that they could. That could have made this winnable for them. But Falcons have been able to conserve this game and even فاتيرا من خطورة مناولاته ناول تي ار كي اللي لاحظ نية إكزوتيك للطيران فشات على الأرض. أحمد راح بيسرق الهدف لكن تي ار كي منعه وجابوا الخامس. نتيجة قوية من فالكونز بحلته الجديدة ضد الفريق الأول على أقوى منطقة. And they were able to find consistent control of the ball, looking for those air dribbles out of their own half. Really nice start to the series for Falcons there. And if you're K Corp, I thought they were starting to cheer there. That's the most epic hero shot ever is just them popping off after the win. But لا تؤاخذهم على المونتاج، أهم شيء القاعدة الرئيسية جودة المونتاج أفضل حتى من RLCS. I was kind of wondering how a team after you pick up
Nuepo here for this roster swap. What can you do against one of Europe's best? And the answer is look relatively comfortable. المسخرة كارمين كورب يسمون نفسهم الجدار الأزرق والشركة اللي ترعاهم اسمها أورنج ولونها برتقالي ومكتوبة في النص. السؤال هنا إيش راح يختارون الطور القادم 1 ضد 1 ولا 2 ضد 2؟ هم عارفين مين ينتظرهم في كلا الحالتين. This was the closely guarded secret. I'm sure. they actually may opt, I think, to go here for the 1v1 first. I would be kind of scared about facing Falcons in the 2v2 just because they've got such an aggressive play style and they all control the pitch so well that you might just get outspeeded and outmeched. And indeed, they do go for the 1v1. TRK versus Vatira is the projected matchup. لقد تم الاختيار وهذه ردة فعل المعلقة. Oh, that's a scary. It's people handle it. It's the a other two lot of teammates pressure. watching? 1v1 is very difficult. I mean, it's one thing to say, you know, you don't have any help. It's another thing to have to admit to yourself that, you know what, I'm just bad at this game and that's why I lost. ندخل في الجيم الثاني. اختاروا طور 1 ضد 1 وهم عارفين المخاطرة ومن البداية نشوف هجمة TRK قرب تيجي هدف. So you can depend on. It was a little high. Good save. Vatira on a lot of boost to make the magic happen. Trying to collide though. Good 50s from TRK, gets him the ball back. He's up in the sky. He's burned into play. He's got the reset. And to the right. العلامة التجارية لTRK هجمة جوية رجع الشقلبة زي فشوته خلى الخصم يحذر طول الوقت بعدين استخدمها لاندفاع موجة على الأرض وشات أقصى اليمين. فاتيرا وين صد؟ أقصى اليسار. And as TRK lets that ball go further and further towards the floor, he starts to wonder maybe this shot's coming towards the left-hand side, and that's when he finally hits up that nice shot to the back post. Great play from TRK. All right, TRK to the sky again. Vatira having nightmares about this. Oh, he does it again. فعلا فاتيرا بدأت تجي كوابيس من هذه الهجمات. TRK دحرجة جوية رجع الشقلبة استخدمها لاندفاع موجه دفع الكرة ورا صدت فاتيرا وجاب الثاني. تختار 1 ضد 1 ادفع الثمن. Not quite able to cover up. Vatira is a stingy defender and he may get a lot more value out of just trying to force TRK to beat him on the immediate challenge and see if he can score the half chance. A great kickoff though to get himself right back into this run. هدف ركلة بداية مهم من فاتيرا قلص الفارق لهدف قبل ما يستمر TRK في التسجيل. Left and right swing and Vatira has his presence known. Great shot there from the midfield too. TRK has always been a great ones player for Falcons, but Vatira has all these accolades for a reason. I only named some of them on the long list. TRK فاز بركلة البداية الكرة راحت للأمان. فاتيرا ظن إنه فعلا في أمان راح ياخذ البوست مو دار إن TRK قد بدأ نية الهدف وقبل ما تلمس الكرة الجدار الخلفي لمسها لمسة إعادة شقلبة واندفاع موجة على الأرض وشاتها فوقه وجاب الثالث. TRK just gets so worried. He's like, oh, he could do terrible things with that ball and that flip reset. And TRK just uses all of that advantage. TRK with control. اللي مستغرب زيي ليش هذا التهور ومواجهة فالكونز في 1 ضد 1؟ السبب هو إن فالكونز في 2 ضد 2 حتى أقوى. TRK ونايبو مسيطرين على 2 ضد 2 مخوفين أقوى لعيبة العالم. Far in the way, technically. TRK when he has the ball, he's so scary with the backflip. TRK ناوي يفجر فاتيرا الجيعان بوست لكن قرر يستحوذ على الكرة على آخر لحظة ورماها على المرمى. فاتيرا بالقوة ووقفها قدام المرمى. TRK زاد شات وجاب الثالث. Either, and so he gets as much of the ball as he can on the clear, but unfortunately got an extra little push from TRK to help him out of the way. And man, I'm just saying we've seen a couple MENA players play 1v1s in this event already, Lemon. And all I know is I do not want to play 1v1 against any of them. They're just built differently. Whole host of MENA talent that can play ones and twos and الفرنسيين مسوين انهم هم اقوى اللاعبين في العالم ومتعصبين جدا وفي جميع الالعاب ومعلقينهم حتى الرسميين متعصبين ويسبون وينكتون على باقي اللعيبه. على مستوى اللعيبه هم اسوأ لعيبه واحقدهم وبالذات على العرب لان العرب كمان اقوياء وما يخلون احد يسبهم. انا وريوكشا عندنا لسته فيها اكبر الحاقدين. فاتيرا فيها من الاوائل لكن مو الاول. الاول هو موكسي الفرنسي المخزي. Even just playing keep away wouldn't be too bad of a strat too. We've seen that many times from TRK and others. TRK ظن ان فاتيرا بيشوت فراح يعترضه. فاتيرا مو ناوي يشوت من الاساس يبغى يصد شوتة TRK وفعل وفاز بها والمرمى فاضي وجاب الثاني. For that challenge so early. He was never trying to actually beat TRK to that 50. He just wanted TRK to hit it into him.
And it paid off big time. Very risky though from Vatira, because if TRK hit that to space, it was about to be 5-1. Always winnable for Vatira. It's not getting too bad a hand. Has to figure out how to get boost and got a good chunk of it, but فيتيرا أغراه بوست الوسط، يحسب تي ار كي بينتظره. تي ار كي سبقوا على الكورة بعد ارتدادها من الجدار وشاتها على القائم الأيمن وكملها هدف خامس. TRK's playing the ball, says 50 is good enough for me. Just goes right back over his head, man. It's such good field awareness from TRK. Reading where the play is headed, and man, if you're Vatira, this is tough. You realize you can't get away with a whole lot versus TRK now. Bump attempt by Vatira just to try to make the space and فيتيرا محاولة تفجير تي ار كي، تي ار كي انسدح على ظهره عشان يتجنبها وبعدين لقطها منه فيتيرا ولف وقلص الفارق لهدفين. That's really the most important part. You've given up a lot of goals early, but you're only halfway through the game. You're well within 2. It's going back and forth, so Vatira just knows, okay, let's tighten up, let's be a little less aggressive, maybe make sure that we're always challenging the ball in the air with extreme care. But apart from that, he might be able to bring this one back for sure. Oh, the jump from TRK! And Vatira just sandwiches him. تي ار كي لاحظ ان فيتيرا بيصدمه في الجو فرجع على الجدار، فيتيرا لحقه وصدمه. تي ار كي مع ذلك قرب يصدها لكن خلاص ما عاد تقدر تعدل ارتفاع السيارة بالنقز واصبح الفارق الان هدف واحد. In time to go and make that save. Nice play from Vati. Back within 1 now. And he's recognizing what's required to find a way through that TRK defense. TRK from the right. Vatira just gets hand on it. From the left to the right. Looks both ways before crossing the road. TRK. Easy second touch. تي ار كي قطع في فيتيرا يمين يسار خلاه شاورما وفي الأخير ركله وأخذ راحته في تسجيل السادس. Backwards. Just completely makes it, sells the fact that he's going towards the net or the backboard or something, and then just pulls off at the last instant, and Vatira just goes flying by the play. Such great deception from TRK. Vatira just needs to find a way to keep up. Still plenty of time to do so, but if he can't, it'll give Falcons match point. Put K-Corp on the line here in the next 3's match, whatever happens here. المعلقة تتكلم الظاهر من غواصة. Heavy touch though, TRK couldn't kind of readjust that. فيتيرا كمان بيصدم. Running out of boost though, we'll take the corner one. That gives the chance for TRK to almost flick it above. Vatira now can fight for this. Can't get the reset, just wants to slam and maybe تي ار كي زهق منه وشاته بدال الكورة. TRK will not get bullied. Not get bullied is, I think, the most accurate descriptor of what he's doing. He never seems particularly worried about what Vatira is going to do mechanically. He feels confident enough on defense to let Vati approach on an air dribble save. Like he's just waiting here, and he'll close the gap and he will pay the price. بشكل عام أنا ما أفضل الاعتراضات الخلفية. تي ار كي بعد البوست لاحظ أن أقرب له الاعتراض الخلفي، لكن فيتيرا شايفه ورمى الكورة يمين وجاب الخامس. Vatira is going to cook him in every instance. I thought it was kind of funny to just reverse into it. Bad guys walk away from explosions moment, but it's just net that got exploded. It would have been epic. Oh, and the kickoff equalizer. فيتيرا جاب هدف ركلة بداية وعدل النتيجة. الجميع 6 الآن، جيم مليء بالأهداف، قرب حتى ينافس الجيم ضد فيوريا. هذا كانت نتيجته 8-7 15 هدف. فيتيرا من بداية المباراة وهو يحاول يعدل النتيجة. الآن بعد ما عدلها هل يقدر يتقدم؟ The most poetic of ways, just fell gently at his feet and he just smashed it into the net. Another kickoff. It's barely kind of pulled off by TRK, and Vatira can get there in time. Revenge is sweet. Revenge is sweet in like the exact same way, right? Like لا، تي ار كي ما خلاه يذوق طعم التقدم، والآن لسه عندنا دقيقة كاملة 100% أضمن لكم إن فيها أهداف. And the lead is back in his favor. Oh, this is so back and forth. Vatira just got back to tying it. TRK, the lead in his hands. Oops. But for how long? Oh, this touch goes to Vatira, but TRK has the boost to get back in time. Plus, it was to the corner. Vatira waits. A little bit behind on this. TRK in the air has the reset. Vatira pitches it down, but it's too late. رجع الكابوس لفيتيرا. تي ار كي هجمة جوية وإعادة شقلبة خلت فيتيرا يطير فوق ويوقفها لتي ار كي عشان يشوت، وبالفعل هذا اللي حصل وجاب السابع. Actually is finally able to adjust to it, but TRK has adjusted to the adjustment. He just goes to the floor.
and just takes it around him. Vatira is trying everything to keep TRK from clipping on him. And unfortunately, TRK's just got the whole challenge played in his head already. الفطيرة عنده نص دقيقة أخيرة يعني يبغى يعدل النتيجة. Card MVP when I was casting him. What an incredible player. I know you guys have known this for a while, but it was my fresh set of eyes that I was like, wow, they're not kidding. Yeah. This guy's got it in him. Not capping. TRK though under fire. Vatira finally gets above. الشطيرة قاعد في الزاوية نص ساعة وفلل البوست وفي الأخير طلع بنتيجة، بينما TRK جيعان بوست طول الوقت في الصحراء هذه. فاتيرا بقي له هدف واحد للتعديل وعنده 18 ثانية. And TRK limited boost backwards, unable to make the play. 18 seconds. Do you get the heroics? Not a lot of time. Vatira has the ball though. To the left. TRK الوسخ ناوي صدمة جوية. just barely made the space. Now TRK can have this insurance one home to give Falcons dirty. match points. TRK لاحظ ان فاتيرا راح يرجع في الوقت فشاتها قدامه على الجدار وخلاه يصد الهواء والكرة ترجع له والوقت ينتهي وفازوا بنفس النتيجة حقت فيوري 8-7 لكن هذه المرة لصالحه. Falcons, they thought that was funny just because it was so cleverly played. TRK gearing up like he was going to shoot that ball, and as soon as he saw Vatira jump to save it, he just instantly put it off the wall and said, yeah, you don't even get a chance to try and equalize. So إيتاتشي جالس يلبس الجزمة يستعد للخروج سريع بعد الهزيمة، شكله ما عجب الوضع بتاتا. hopefully Itachi and Exotic came up with a few answers for how to contain this Falcons attack in game 3. ندخل في الجيم الثالث. فالكونز حطوا كارمين كور. وش اللي صار؟ تونا دخلنا في الجيم. إيتاتشي من البداية جاب الهدف الأول. فاتيرا سبق نايبو على الكورة وما خلى TRK يخلصها، راحت مناولة وجات هدف. شكله مطرطع من اللي صار فيه في الجيم اللي راح، لكن اللي كنت بقوله إن فالكونز حطوا كارمن تحت ضغط 3 فرص إنهاء المواجهة. لصالح مين راح يكون الجيم هذا؟ Falcons doesn't come much quicker than that. A swing that strikes true for K-Corp. Now with the demo, I think. Here comes Ahmad with the reset, looking for the bump, and just to the back of the net. Vatira saves, counterattack from Exotic. Nupo just denies the double tap. Ahmad with the clear, the pass to Nupo, back to TRK. The quick flick to Ahmad. Are you serious? That's clinical. يا إلهي ما هذا اللي حصل؟ أطول سلسلة مناولات شفتها في حياتي، من نوبو لTRK يفوز بها الأحمد لنوبو لTRK الأحمد للمرمى. هدف أسطوري، هذا هو هدف المواجهة هذه القوية بكبرها. فالكونز جابوا الرد في ثواني. Portrait and hang it on a wall. Show it to mom later. She'd be proud. Puts us in a tie game. Exotic being careful of Ahmad looming, lurking around for a challenge for a dunk. But it's a pressure from K-Corp. TRK to the left side. Vatira ready. Reads the bounce. Down low well. K-Corp wanting to fight through that right side. Falcons hitting their heads against the wall. Itachi to Exotic. No, denied by Nupo as Vatira starts to fall back. Exotic pulling down the counterattack of Falcons. Here comes TRK shot saved by Vatira. And K-Corp not gonna let the second one get a chance. المعلقة هذه اللي تراسلنا من غواصة روسية هي والمعلق الهادي هذا سووا جو غريب، خلوا المباراة حلوة بشكل ما تصورته. With on this KC attack, and Falcons will just take what's given to them and reset on the defensive side of things. Quick punt back to open space, covering up. Vatira just able to get a hand in the face of Ahmad and keep the counterattack from slipping by. Oh, wasn't on target, I think. Not very good with angles and past geometry, but I'm sure they did. That's why they played this game, at least I would hope. Nupo just will soft clears, then has to follow through with it, has the boost to do so. Now out of it, Itachi demoed 3-on-2 as Falcons keep up that advantage, that pressure. Exotic keeps it from centering it out in the net. Still no lead through back-to-back offenses, quick counterattacks, the mind games that continue outside the ones. As Vatira leads that charge to Exotic, the redirect, and it's in! إيتاتشي يسحب نايبو من الدفاع، تروح الكرة لفاتيرا اللي يناولها ويروح عشان يصدم أحمد. على الأغلب إنه ما صدمه لكن خلاه يتأخر، وإكزوتيك غير مسار الكرة على المرمى وجاب الثاني. هنا نشوف صدم وصدمة خفيفة، هذا اللون الأصفر حق الاحتكاك. Undercarriage, great shot. A lead for K-Corp when it's match point for Falcons with a qualification spot on the line. The second chance no matter what happens. Ahmad
The corner attempt. هنا تشوف كمية الحقد عن طريق اللعب. فاتيرا صدم تي ار كي في الجو ونزل بيصدم نايبو، لكن نايبو تجنبه وخلصها قبل شوتة ايتاتشي. There's the Falcons. Back and forth we go. TRK. يستاهلون. بعد تخليصة نايبو تي ار كي يشوتها جانبية، نايبو يردها له. اكزوتيك يتورط في مواجهة 1 ضد 1 مع تي ار كي اللي اعطاه عينة من الكوابيس اللي كان يواجهها فاتيرا وعدلوا النتيجة. How do you stop that? He's just got you tied up in such an awkward position where your timing is never going to be good, and he just waits for you to make a misstep, and he just goes right past you. Hey, Ahmad. To the right. Nupo with the long drive. To the back wall. Vatira wants to deny it. This bounces in front of the net. TRK goes for the pass, not the shot. Denied either way. Ahmad wants to slow it down, but now Corp, it's their chance to get revenge. Exotic to Itachi, the bump in the net. Doesn't get the gap. Ahmad salvages into the corner. Falcons live on. فالكونز يبقون على قيد الحياة، لكن أنا شايل هم الغواص اللي قاعدة تغرق. إلى الآن تكافؤ في المستوى. من راح يحظى بالتقدم في هذا الجيم؟ Falcons always looking for that open space on the pitch. Where can we put it to spread that KC defense out? Itachi dodges that challenge from Ahmad. Goes to take corner boosts. TRK, he's been so incredible so far. 2 defenders have to stop the guy. And you're not even done yet. Nupo, the young blood, wanting the pass, but quickly interrupted. Corp don't want to let Falcons rally and get any kind of momentum. With 90 seconds, TRK shot. Ahmad, wait, he's on his team. That's not what he wanted to do, but either way. Still weird not seeing Falcons on the green side. احمد جرب يلوي عقله زي تويستد مايندز، قام صد رمية تي ار كي، والمعلقة كمان ملخبطها ان لون فالكونز مو الاخضر. Well, dodges that challenge for Tira in the net too. Stop after stop. Corp's defense known for a reason. فاتيرا مستمر في الصدم، لا زال محروق داخليا. Falcons out of the net and finally a chance to breathe here and get onto the offensive side of things, but for how long? Because here they come again, and Vatira just forced to smack one up the sidewall to his teammate. Maybe it's enough to score. فاتيرا خلص رمية احمد وطيرها للسقف، استلمها اكزوتيك قال له والله لحول مناولتك البيض هذه خطيرة. رجع الشقلبة من السقف واستخدمها للشوت قبل وصول احمد. تي ار كي ما قدر يصدها وتقدموا بالثالث في اخر دقيقة. So close to being able to get there in time. Oh man, 3-2 for Corp. كارمن عندهم خبرة أكبر بكثير في هذا الطور، لكن فالكونز ما يحتاجون كل هذه الخبرة، بالذات نايبو أو نوبو أو لوبو من داينستي ووريرز بالحصان الأحمر. مرة ما شاء الله عليه ما يحتاج خبرة. اللاعب حتى أول مرة يلعب بطولة عالمية تحت ضغط كاميرات تبارك الله، وتو انضم معاهم. لكن شباب المينا حافظين بعض، ما يحتاج تدريب 2 مع بعض زي الأجانب. لكن الآن الصقور عندهم آخر نص دقيقة للتعديل. But Vatira there has the last layer of protection. Corp been able to save most of what Falcons have thrown at them. Now with the demo onto Vatira, Corp's offense is sent back again. Half chance. Oh my goodness, he saved that. Vatira, you absolute legend. It happens once, happens in these. Now Falcons would have to go all the way down to the green end. And it's maybe possible. Ahmad's in the air. The back wall, second touch to TRK, who could have redirected in. كان في فرصة الصراحة ان احمد يناولها لتي ار كي ويجيبها، واقوى هجمة لما نايبو استلمها من احمد في الجو وشات لمستين وفاتيرا صدها. فازوا كارمين كورب جيمهم الاول. How that ball would bounce off the backboard and gave himself a look at 2 different options and had to try and adjust on the option that came his way, and not quite able to hit a beauty of a shot. Equalized that one with that disgusting double. حقيقة بسيطة، تدرون ان فاتيرا جاء من فريق مويست ولا لا؟ الفريق هذا يطلع ناس حقودين بغض النظر عن المهارة. واحد في مستوى فاتيرا المفروض يكون عاقل، لكن اذا وصل الحقد لهذه الدرجة مشكلة. ما يبغى ابدا يعترف ان في لاعبين اقوى منه، يبغى يكون هو اقوى لاعب للابد وما في غيره. وعشان كذا اغتنمها فرصة يلعب ضد تي ار كي هنا. مرة كان وده يفوز عشان يقول لتي ار كي عادي تهزمني في الرانكد، لكن في البطولة هزمتك. لكن لا، تي ار كي الغى كل احلامه سواء في الرانكد ولا في البطولة امام الكاميرات. Successful against Furia, yeah, 3-1 against Yan and lost, which that's an incredibly tough duo to go up against. See him on the pitch with a game mode where there's a lot of extra space to work with. Really curious to see what all the hype was about for my own eyes. دخلنا الجيم الرابع بهدف ركلة بداية من اكزوتيك في اول 5 ثواني، فجر نوبو وكملها. انا بقول له نوبو الظاهر في هذا الجيم، كل جيم اسم. Kick off from Exotic lets it go straight to Vatira, who just goes right off the sidewall back to his teammate, and they score the open net.
And a long pass too. Like K-Corp just like feels like in the last threes match, maybe it feels like K-Corp strike and they strike quickly. Now Vatira kind of spots the approach there. TRK dodges that. TRK trying to keep up with them. It's a tough into the corner, not letting K-Corp just get away with too much, especially not the breakaway. Vatira starts the drive yet again after stealing that ball, and Nupo collides with him, and the pinch favors Falcons as they salvage that. هذا هو الطور اللي خايفين منه كارمين كورب وكل الأفرقة الأخرى، ما يبغون يشوفون اسم TRK ونوبو في الملعب. أكيد مرة مبسوطين على هدف ركلة البداية. Dribbles more often, or if they like to try and fight in the air, I would generally say the ground game might be the safer choice, considering what we've seen out of TRK already in the air. So good at disguising the approach. So anything up in the air, I think I'll take the Falcons, and anything on the ground, I think I'll take K-Corp. Yeah, I can agree with that for sure. Nupo, that back wall now, well protected by Exotic, sent all the way back, exactly where TRK is waiting. Quick shot that, well, it came in quick, but it's enough time for Vatira. إذا شفت لاعب معظم هجماته صدم اعرف إنه حاقد وإلا يبغى يفوز. أنا إلى الآن شايف كل هجمات فاتيرا صدم. Test match, two duos that are just so incredible. A lot of pressure on Falcons too, having that new player who wants to prove himself. Save though against K-Corp. Good attempt from Nupo, and he's able to quick recover, threatens the resets off Vatira. And to the right side, where Nupo, I believe, took the quarter boost too, so K-Corp don't have the resources to get out of this, it seems. Oh, nice cover up from Exotic there. Nupo trying to get tricky with the challenge timing there. Can he turn this one in? It's off the bar. Here's TRK. He will let Exotic out. He knew he was never going to make it in time, and K-Corp's 2v2 defense. عدت دقيقتين وكارمين كورب مو معطين فالكونز مجال للتعديل. To keep some of these Falcons approaches out, but seeming up to the task. Falcons long clear, but see if they can take that from Vatira. نوبو من الدفاع خلصها بينج بونج لمرماهم. فاتيرا أخذ البوست ومناولاته حتى قدام مرماه خطيرة. أحلى مناولة لنوبو وخلاه يعدل النتيجة. To Exotic, but didn't really consider the fact that Nupo's kind of already lurking in the passing lane. Was not able to adjust the plan on the fly in his head and just got picked off. Yeah, these passes, Exotic and Vatira have gotten away with it off of kickoffs, but I think Nupo has learned a thing or two. It's Vatira just all over TRK. At least Nupo has great support. Didn't get that touch, but last line of defense, TRK. Right in the net. Exotic Vatira trying to lock up somebody on the right side, and the bump goes through, and it's K-Corp with the lead. فاتيرا هجم، بعد الهجمة انصدم من نوبو وكمل راح بيصدم TRK. TRK تفادى صدمة الحاقد، قام انصدم من إكزوتيك. مسكين يلقاها من هذا ولا ذاك، وكارمين كورب الآن 2-1. The next supporting player on Team Falcons, whereas you see like Nupo and TRK, they use that flip reset as a tool to force a defender to respect a potential shot. Both are equally valid. And in that instance, physicality got the job done. And a good challenge from Nupo. Cross in front of the net. These bounces are dangerous off the back wall, a little heavy, but something that Falcons can work towards off the ceiling. Trying to center it out. And TRK almost cleans it up, but Tira looms on the cross. من بداية هجمة نوبو الجوية تعرف انها خطيرة. TRK كملها لكن فاتيرا صدى على سقف المرمى. اكزوتيك سرق البوست عن TRK، طل وراه لقى صقر على الارض، شات الكرة اقصى اليمين وقال لفاتيرا خلك مستخبي في المرمى، خليه ينفعك، وعدلوا النتيجة. After his initial save, he can't quite recorrect cleanly to get all the way back out to the opposite post again with no boost. Falcons really placing the ball wonderfully in the net right now. Oh, it's all on the line. Falcons for a qualification spot, or K-Corp with the game 5 back to threes. Both teams, I believe, winning that each. الآن متعادلين وباقي دقيقة ونص. لصالح مين راح يكون الجيم هذا؟ To readjust behind the ball. It's buying time. Falcons just kind of analyze what offense they can produce. Now it's a pass to a ghost, giving a chance for K-Corp to get into that orange half. But hanging off the wall is Nupo with the reset, just kind of flicks it, and K-Corp get back in time.
Oh, he might score this though. He's pressing and there it is. The flip reset. نوبو من الدفاع رجع الشقلبه وشات فتيرة صدها واخذها للزاويه. نوبو سرق البوست وقال له هات الكره وريك. رجع الشقلبه في موقف صعب واثناء تعدي اكزوتيك واستخدمها حتى قبل وصول الارض وقبل رجعت فتيرة وجاب هدف التقدم. باقي دقيقه الان وشوي لكارمين كورب. Falcons better give him a pat on the back if they pull this off. Minute 9 seconds though, plenty of time to kick off that favors Falcons. TRK first in the air. Exotic and Fatir there in time, goes right to the ground. Falcons didn't have enough boost to carry that through. He said he favored K-Corp on the ground, and how do they put a stop to Falcons once they dribble it up? And TRK, the receive, and Fatir a good clear to stop that chance. Oh, just trying to contain the ball, and KC struggling to find clean control. And again, the precision. نوبو أخذ الكرة والبوست، بدأ هجمة جوية، دحرجها ورجع شقلبة وتشقلب وعصرها في 90. فتيرة ما قدر يردها، وهذا المشهد اللي شهدناه هذا هو سبب مخاطرتهم واختيارهم 1 ضد 1. فالكونز عززوا تقدمهم على آخر ثواني. Nupo won, actually a Johnny Boy show match, won against Fatir and TRK on separate occasions. So Nupo has proved himself as an individual and finally gets a chance to star on such a big team for his region, and clearly a big team that's thriving in Gamers8. Exotic just trying to guide this through, and Falcons have good reads though. Shot from Nupo, Vatira saves at the goal line, now trying to follow this through. Nupo all over him. كمان صدمة. K-Corp just ran out of time, and Falcons flourish and really made one of the best European teams sweat and be the most challenged. فالكونز فازوا على الفريق اللي ماخذ أكثر نقاط في أوروبا وهزموهم 3-1 وتفوق واضح في كل الأطوار. كذا تأهلوا فالكونز للتصفيات النهائية، أما كارمين كورب فنزلوا للدوري الواطي. كانت مواجهة رائعة مليئة بالانتعاش من أحد الجهات وبالحقد من الجهة الأخرى. الصقور عارف أنهم أقوى والثانيين عارف أنه فيه أقوى منهم. هذه سنة الحياة، ما في شيء اسمه الأقوى على طول، هذا تفكير طفولي. وصفحات التويتر حقتهم مدري الموقع الأسود ذاك حق مسيلمة مليئة بمثل هذه الادعاءات. أراكم إن شاء الله في الجايات. يعطيكم العافية على المشاهدة والانتساب. ابقوا بسلام. واسبوفينيشن is out.